Because the first two COVID-19 patients in the country are discharged from hospital and happily return home after their successful treatment for the coronavirus. Well, despite the positive news, the health sector is still faced with inadequate health equipment to deal with the confirmed cases of the COVID-19. Many are now worried about the situation, but the partial lockdown would be maintained according to the government to stem the spread of the disease in the country. Let's have more details of that in this report. Karaba Juma is a driver for the first person diagnosed with the coronavirus in South Sudan. Being a driver of the first patient, Karaba was tested and the result was positive. Karaba said he developed a cough, difficulty in breathing and general body weakness. He was isolated and underwent treatment. After 25 days, medical personnel here say he has now tested negative 3 times and he is free to go back home. I thank all those that treated me here. I ask God to help them and help this country. I urge those who suspect that they've contracted the coronavirus to come forward. There are people saying the government is burning all those that test positive for COVID-19. It's a lie. I was at this hospital and I've been treated well. Who is burning people? However, South Sudan's health ministry says its facilities cannot yet accommodate all those who test positive for COVID-19. It says those that are asymptomatic are quarantined in their homes. But there are reports that some people who tested positive are not following the stay-home order. They are mobile because they lack certain basic things in their homes. Food, water, electricity. And this will trigger some of them always to leave the house and go outside. But has been raised at higher level to address this situation. Karaba Juma says his main goal now as he goes home is to follow the health ministry's guidelines to avoid potential reinfection. Many here now fear that there could be a wider spread of COVID-19 in the country. The government says it will maintain the current partial lockdown and curfew indefinitely, but that it still doesn't see any reason for going for a total lockdown to contain the spread of the coronavirus. Acha mu ngi noonu South Sudan ay ñu dal di faj ñaari ñu njëkk am coronavirus ñu jégalu ci loolu ci réew moomu mu nekk li nga xamante ne mooy lu am solo waaye tamit comme ni nga ko déggee ci report bi xam nañ South Sudan réew mi nu mel ci li nga xamante ne mooy ci situation bi foofu réew mi jógee la ci li nga xamante ne mooy ci Sudan daanaka bokk nañu réew yu mujjee ci Afrique jafe-jafe yi bari woon na ci réew mi ñu bari tiitoon tamit bu feebar bu fa duggee day gën a métti ci health sector bi waaye ci nit ñi seen dundin ak yu mel ndax am na lu bari lu leen manqué ci réew moomu tey nag ñu dem bi am ñaar ñoo njëkk a am wér nañ ba ñibbi nañ si seen mbokk yi waaye nag tamit ba léegi am na ñi nga xamante ne sax ñoom tamit mënuñoo dékku nit ñi ci ñi nga xamante am nañ coronavirus bi ñu bari ñu ngi ci biti di xaar te am nañ feebar bi mun leen yóbbu li nga xam fu ñu leen war a dalal saal mooy doyul ci place yi nga xamante ne am nañ ko naka ngeen gisee situation boobu tamit ci réew moomu donte ne sax fu mu nekk ni ñaar yi moom macha allah ñoom moom weer nañ ba ñibbi waaw taxawaay bi am solo leen si def comme ni ko gars yi waxee manage neen ko am ci ndam ba am si ndam si réew mi mel ni South Sudan nga xam ne dafa yàgg am jafe-jafe ba léegi sax jeexagul mais am na ñu fa nekk sax ñoo xam ne pour di leen xaar te loolu yóbbu leen fa suñ demee ba am taxawaay boobu noonu so kon nag rawatina yenn réew yi nga xam ne yàlla def na mucc neen si loolu anyway nekk na lu am solo jéego bu am solo leen si def su niñ ko gérer affaire yi da nga koy gëm rek gérer ko ak fulla ak fayda ak lu jub soo ko defee rek yàlla may la si ndam waaw waaye soo si buggee indi nii rek da ngay am problème waaw Amadou South Sudan moom du ma def dara di leen ñaanal rek because dafa nekk dëkk bu nga xam ne moom comme dañ jógee si woo bu métti te yàgga so coronavirus su fa waree dugga daf leen di lor bu baax so maa ngi ñaan yàlla rek yal na leen ko yàlla daxal daal waaw daxal ko ñëpp daxal ko aduna si yëpp te Gambia tamit jiitu ci waaw ndax ku ràcc tey sa kanam loolu la Olof Njaay wax bëgg na ñoo njëkk a pare ak coronavirus waaye tamit ñëpp pare ci surtout ci réew yi nga xamante ñoo ñu jege
waaw loolu tamit dafa am solo ba ndax bu ñu wéralee te suñ mbokk yi wéruñ amul njëriñ dafa mel ni ba léegi ñu ngi feebar moo tax ñu ñaanal ñëpp koo xam ne yaa ngi si biiram bi waaw kooku moom ñaanal ko bu mu am biir bu métti de ñu ne daal ñu ne ki la boot da buy parce que ndox bu tàng bi si ñëwee sa kaw lay dal waaw